You so much for joining and very happy to meet you all. I'm Indu Abhilash. I'm hosting this session. So I'm just taking that privilege to host this session. Thank you so much for your comments, feedback and participation. Fluency Live Part 28 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് എ ടാഗ് ലൈൻ ഓഫ് ഫ്ലുവൻസി എന്താ ഇൻവോൾവ് എവോൾവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം. സോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേടുന്നതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വേണം, എവോൾവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. So yes, thank you so much. Today I'm so excited to meet you all. ഇന്ന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. So before going to our new topic, let me just take you through the topics which we discussed last session. So the topic covered in part 27, it is to-do list ആയിരുന്നു. So it is very important for the time management process. Okay, so Ratika, hi, good evening. Thank you so much, Ratika. So to-do list എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. സോ ഹൗ ഡു യു മാനേജ് യുവർ ടൈം എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു സ്കെഡ്യൂൾ യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ്, priorly how do you schedule and how do you carry out those activities. It's very important. So by doing this, it is not 1 or 2 days of effort. It is a continuous effort, consistent efforts that is actually helping you to get that effective time management. So create a study schedule and prioritize task. It's very important. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്കെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസം ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹൗ ഡു യു സ്കെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ക്യാരി ഔട്ട് ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ടേക്ക് ഓൾ ദ സ്കെഡ്യൂൾസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം, അറ്റ് ദ സ്കെഡ്യൂൾ ടൈം ആൻഡ് ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐസൻഹോവർ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ urgent and important, important but not urgent, not important but urgent, നെക്സ്റ്റ് നെയ്തർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോർ urgent. ഈ 4 മെട്രിക്സ് ആണ് ഐസൻഹോവർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിവസം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പലതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റുമായിരിക്കും അർജൻറ്റുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെഡ് ലൈൻസ്, ഇന്ന് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും, ഇന്ന് തന്നെ അത് തീർക്കേണ്ടി ഉണ്ടാവും, ലോങ് ടൈം പെൻഡിങ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് വെൽ എസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് അർജൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് അർജൻറ്റ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അർജൻറ്റ് അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാനിങ്, ഒരു കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അർജൻറ്റ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഓൺ ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ്. യു ഹാവ് ടൈം, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഡിസൈഡ് ആൻഡ് പ്ലാൻ. അതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് അർജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു അർജൻറ്റ് കോൾസോ മീറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നോട്ട് അർജൻറ്റ്, നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് അർജൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നെയ്തർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെയ്തർ അർജൻറ്റ് നോർ അർജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ്. സോ മാക്സിമം നമ്മളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദോസ് ടൈം ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം. സോ ഹായ് ശിവപ്രിയ, ഹായ് അഞ്ജലി. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു അഞ്ജലി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ യെസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെട്രിക്സിലുള്ളത്. സോ നമുക്കറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇത് അർജൻറ്റ്, ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഏതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അർജൻറ്റുമാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അർജൻറ്റും അല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പലതും ഉണ്ടാവും. സോ അത് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സോ യു വിൽ നോട്ട് മിസ് എനി ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഇസ് ലൈക്ക് ടേക്ക് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഡു യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോക്കസ്. ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ സീക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇസ് വെനെവർ യു ഹാവ് സം ഡൗട്ട് ഓർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ യു ക്യാൻ സീക്ക് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം tutors to get it clarified. Okay, hope this was clear to you. So let me just move on to my today's slide. So let's stay motivated എന്നുള്ള ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മെമ്മറി റിട്ടൻഷൻ ആണ്. സോ മെമ്മറി പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ. വി ഓൾവേസ് behind that learning something, to memorize something, to remember something എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ടാസ്ക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റീഡിങ് ഓർ സ്റ്റഡിങ് ഡസൻറ്റ് സെർവ് എ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എങ്ങനെ നമ്മൾ മെമ്മറി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ എം ഹിയർ വിത്ത് സം ടിപ്സ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു or I'm sure that it is going to help you. So let's see that. But before that, let me just explain this motivational quote. Memory is a treasury and guardian of all things. If you want to treasure something or to guide yourself, to get that confidence that you can do something or you can achieve something, it starts with memory, how far you hold the memory. Okay, so Pooja, hi. Reshma, hi. Sunita, hi. Venkat, hi. So thank you so much for joining. So
it's very important how strong your memory is for preparation, for exam purpose, for exam ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, പഠിക്കുന്നു, കുറേ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് the last place where we end up is like how far our memory is helping us to take up the exam. Okay, so I'm just here with some tips for you to enhance your memory power, how to retain that memory. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so enhancing memory retention. So what do you mean by this enhancing memory retention? So let's see that enhancing memory retention means finding ways to make sure you remember things better or for a longer time. So ഇന്ന് പഠിക്കുന്നു മറന്നു പോകുന്നു, നാളെ പഠിക്കുന്നു മറന്നു പോകുന്നു. So we don't study for something for a short term memory retention അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. It is for a longer time. We want to have that memory. Whatever we studied, we want to have that in memory. അല്ലേ? So it is for a longer time as well as we have to remember things in a better way. It is about improving our ability to recall information when we need it. So നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്ത് റിക്കലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത്രയും നമ്മുടെ മെമ്മറി സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടിയെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. വി ഡു നോട്ട് നോ വെൻ വി നീഡ് ദറ്റ് മെമ്മറി, വെൻ വി ഹാവ് ടു റിട്രീവ് ദറ്റ് മെമ്മറി ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ആ മെമ്മറി നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയം വരെ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, like remembering facts for a test or recalling important details from our studies. So how do we do that? We'll do that. We'll check. Jomol, hi. Srikuti, hi. Sania, okay. Vishnu Priya, hi. Sneha, hi. Jomol, yeah. So thank you so much. Adityan, hi. So we will do that. നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെമ്മറിയെ നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഹായ് റോബി. Yeah, so memory retention techniques എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം ചങ്കിങ് ആണ്. So hope you might have heard this word. It's familiar to you all, but എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാണ് chunking. So what do you mean by this chunking? Chunking involves breaking down large amount of information into smaller. വലിയ ഇൻഫർമേഷനെ സ്മോളർ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മാനേജബിൾ ചങ്ക്സ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ്, അതായത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവിഷനായിട്ട് മാറ്റുക, ചെറുതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ദാറ്റ് ഇസ് യു ഷുഡ് നോ ഇറ്റ് ഇസ് മാനേജബിൾ. എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റുക. ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു. ഒരിക്കലും ഇതിങ്ങനെ വേണമെന്നല്ല. വെൻ യു സീ എ ലാർജ് amount of information, you can just chunk it according to your manageable way. Next point നോക്കൂ, it makes it easier to remember and process data. So by through this chunking process, you can remember and process the data very easily. Okay, so for example, I have brought a example here. Imagine you need to remember a long series of number. ഈ ഒരു 11 ഡിജിറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ് നമ്പർ. സോ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് 4829173625 എന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് for a longer period. So what do you have to do? You know that it's a long series of number and mansilai. So you can do this chunking method here. So how do we do that? You can chunk it into 2. Divide it into 2. That is 48, 29, 17, 36, 25. In ichiri kuda easy aayirikkum. So by this method, it will be very easy for you to remember this long series of number for a longer period of time. You can retrieve from your memory whenever you want. So this is what the chunking process. ഇതിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ സീരീസ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ആർ ദ അതർ മെത്തേഡ്സ്. ഇഫ് ദർ ആർ സെൻറ്റൻസ്, ഹൗ ക്യാൻ യു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി ഈസിയർ വേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ചങ്കിങ് മെത്തേഡ്, ഇത് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ദ സെയിം വേ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ഒരു ചങ്കായിട്ട് എടുത്ത് റിമെമ്പർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓർ ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടഫ് സെൻറ്റൻസസ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ. ഓക്കെ ആശ, ഹായ്. സോ ഹോപ്പ് ചങ്കിങ് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, റീഡിങ് മെമ്മറി ടെക്നിക്സ്. Most of them find reading difficult to focus or concentrate, or whatever you have read, you have to remember those words എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. സോ കീവേഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. Identify keywords in the text and create association or memorable phrases using these keywords. Okay, ഒരു കീവേഡ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസസ് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വേർഡ് ടു റിമെമ്പർ. എനിക്ക് ഓർക്കേണ്ട വേർഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ്. And the keyword is sunflower. So how do you relate this sunflower with photosynthesis?
Association നോക്കിക്കേ. Imagine a bright sunflower soaking up the sun's rays to remember the process of photosynthesis. Okay? So in this example, photosynthesis is a complex word. ഒരു ടഫായിട്ടുള്ളൊരു വേർഡാണ്. അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാനോ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തൊരു വേർഡാണ്. So how do you memorize this word or how do you remember this word? It is very easy for us to do in a simple way. So how do you do that? Thank you, Grishma. Thank you so much for wishing me. Thank you, Anjali. So how do you do that? By associating it with the keyword sunflower. You create a vivid mental image that links the word to its meaning. So sunflower എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. So related to that sunflower, you can use that photosynthesis because through this photosynthesis process നമുക്ക് ആ ഒരു സൺഫ്ലവർ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഓർമ്മയിൽ വരും. So that is what. So ഒരു വേർഡിനെ ഓർക്കാൻ വേറൊരു വേർഡിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ദറ്റ് ടു ആ ഒരു വേർഡ് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് എന്തായിരിക്കണം? ദറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. Okay, so ഇവിടെ ഒരു സൺഫ്ലവർ എന്നൊരു വേർഡ് ബൈ തിങ്കിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. Okay, so keyword is nothing but you can associate a memorable phrase using the keyword. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. സോ യെസ്, ഓക്കെ. ഹായ് ബിന്ദു മാം. ഓക്കെ, ആതിര ഹായ്. സോ യെസ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. എന്തെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെൻ യു ആർ ട്രൈങ് ടു മെമ്മറൈസ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോണ ടു ബി ടഫ് ഓർ യു ഫീൽ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, try to relate it with some other keyword which is equally associated with that word. ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേർഡാണ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ ദ ടഫസ്റ്റ് വേർഡ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടെക്നിക് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു. പ്ലീസ് ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയണേ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് എഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. Next is reading memory techniques. We have yet another ways to have this technique strong in a stronger way. Practice retrieval. How do you do that? Regularly test yourself on the material you have read. Self-testing enhances memory recall. So whatever modules you have prepared so far or gone through so far, you have to read it out once again, summarize it, key points, keywords, ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will be very useful for you to recall things. Okay, so that is one another practice. The next practice is prioritization, which is nothing but focus on the most important parts of the text. Not everything needs to be remembered with equal importance. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ many times there are irrelevant things or that is not much needed words ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. So omit that words or eliminate those words. Only then you will be able to understand the important points or you will be able to get the important points. അപ്പോൾ വായിക്കുന്നതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കാം. So you should know what are to be eliminated and what are the things need to be memorized. So ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ റീഡിങ്ങിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ it will be very useful. Okay, next is time management is a factor ആണ്. ആദ്യം ടൈം അല്ലാതെ വായിച്ച് ശീലിച്ച് എബിലിറ്റി കുറച്ച് കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ട് then you can set the time. It will be very useful for you. സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ റീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ് യു സെറ്റ് ദ ടൈം ആസ് വെൽ എസ് വി ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ദി ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദ റീഡിങ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ടഫ് ടു ഡു ദ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് അറ്റ് ഇനിഷ്യൽ പാർട്ട്. So what you can do is first do not set the time, just give a reading and try to enhance your reading power, understanding ability on കൂട്ടി നോക്കുക, try to enhance it. After getting that required understanding ability, then you can set the time and do it. So step by step process ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. I hope you all got it. The next is Joby Mol, hi. Listening memory technique. This is yet another module which needs that concentration. Okay, so what you have to do is you have to take notes. Okay, how do you take notes? That is very important. While listening, jot down key points, keywords or summarize. These notes serve as memory aids when you review them later. So when you happen to do this module once again, the notes what you have written like keywords, key points, ഓക്കെ, സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ കീവേഡ്സ് ആൻഡ് കീ പോയിൻറ്റ്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ഐഡിയ അബൌട്ട് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫ് വാട്ട് ഇറ്റ് ടെൽസ് യു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്.
If something is unclear or you need clarification, don't hesitate to ask questions. Seeking clarification can help reinforce your understanding and memory. So every time when you have a doubt, don't keep it for a longer time, or don't postpone it like, okay, let me ask later. In the later ennulla oru karyam avoid ചെയ്തിട്ട് try to get it clarified as soon as possible or as early as possible. So that is going to give you a better understanding and memorize that particular phrase. Okay, next is summarize. After a segment of listening, take a moment to mentally summarize what you have heard. This forces you to process the information and retain it better. So whatever you have heard, just pause it, summarize it or understand it, and just try to tell yourself what you understood and just check it. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എബിലിറ്റി കൂടും. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇനിഷ്യൽ പാർട്ടിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് ലിസണിങ് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്താലും ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തിങ്സ്. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്. Just pause and listen and then try to summarize what you have understood. This is also one another method for you to use in listening memory technique. Visualize. Create mental images based on what you are hearing. Visualizing concepts can make them more memorable. So whenever you hear something, simultaneously അതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണം, മനസ്സിലൊരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഓരോരോ വേർഡിന്. ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഇസ് റിയലി പവർഫുൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു റിട്രീവ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് ദറ്റ് വിഷ്വലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഇമാജിൻ തിങ്സ് വെൻ യു ലിസൺ. It's a very good technique and it will be helping you to retrieve the information through visualization. Okay, so I hope this listening memory techniques കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ടേക്ക് നോട്ട്സ്, ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സമ്മറൈസ്, വിഷ്വലൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്സാണ്. സോ ട്രൈ ഡൂയിങ് ദിസ്. യു വിൽ റിയലി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആസ് വെൽ as your listening memory technique is going to be improved. Okay, so yes, Lakshmi, hi. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദാറ്റ്. നിമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ടെക്നിക്കാണ് ദാറ്റ് യൂസസ് അസോസിയേഷൻസ്, അബ്രിവേഷൻസ് ഓർ മെമ്മറബിൾ ഫ്രേസസ് to help remember information. So this particular slide tells you how to remember certain information. ഒരു കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ നമുക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്തെടുക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് യൂസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ടു ഇലസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ നിമോണിക് വർക്ക്. ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെ വർക്കാവുമെന്ന് നോക്കാം. സോ നിമോണിക് ഫോർ റിമെമ്പറിങ് ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ എ സോളാർ സിസ്റ്റം. സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ 8 പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു 8 പ്ലാനറ്റ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിമെമ്പർ ചെയ്യാം? സോ യു നോ ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ എ സോളാർ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഇസ് മെർക്കുറി, വീനസ്, എർത്ത്, മാസ്, ജൂപ്പിറ്റർ, സാറ്റേൺ, യുറേനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ. Okay, so let's create mnemonic using the first letter of each planet to create a memorable phrase. ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമുക്കതിനെ മെമ്മറബിൾ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. So how do we do that? So you know the memorable that is like each first letter of the planets. M, V, E, M, J, S, U, N. ഇതാണ് first letter of all the 8 planets. So how can we just make a memorable phrase out of these 8 first letters? So the phrase idana, my very educated mother just served us noodles. Idana phrase to remember the 8 planets. So ivide my n represents Mercury, very represents Venus, educated represents Earth, mother represents Mars, just represents Jupiter, served represents Saturn, us represent Uranus, and noodles represents Neptune. So taking the first letter of all the 8 planets and then trying to find a phrase out of it, new phrase. So what is the new phrase? My very educated mother just served us noodles. So now by remembering the phrase, ee oru phrase nammal remember cheyumbo it will be easy for you to recall the planets in our solar system. So this is one another technique. It will be very useful. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അക്രോണിംസ്, അതിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ റെയിൻബോ കളേഴ്സ് എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ കളേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ അല്ല ഇവർ പറയുന്നത്, വിബ്ഗ്യോർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് എക്സ്പാൻഡ്സ് ദി കളേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ ദ റെയിൻബോ. ഓക്കെ, റെയിൻബോയിലുള്ള കളേഴ്സ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ടാണ് അക്രോണിമാണ് വിബ്ഗ്യോർ അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഫ്രേസ് ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് us to remember the 8 planets. Okay, so thank you so much for wishing me a happy Teachers Day. So thank you so much. Okay,
സോ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഇതും ഒരു മെമ്മറി റിട്ടൻഷൻ ടെക്നിക്കാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. സോ വെൻ എവർ യു കം അക്രോസ് സർട്ടൻ ഫ്രേസസ് ഓർ സർട്ടൻ തിങ്സ് ടു റിമെമ്പർ, take the first letters and try to create your own phrase. So that will be there in your mind. So that will help you to associate with the words which you want to retrieve from your memory. Okay. So thank you so much. With this, I'm just moving on to my phrasal verb challenge. In the phrasal verb challenge ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. So my first question is, I want you all to participate at all. So this is merely about participation, not about correct or wrong answers. Okay, so do not focus on your wrong or correct answers. Whatever you feel like it's a correct answer, please do comment your answer. That's enough. Okay, so my first question is, choose the correct meaning of get by in the sentence. So I have mentioned a sentence here. They struggle to get by on a low income. So with this sentence, what do you understand by the phrase get by? Okay, receive a gift, pass an exam, manage with difficulty, or travel quickly. So what would be your answer? So choose the correct meaning of get by in the sentence. So just read the sentence used by get by. They struggle to get by on a low income. So Adira Suresh is the first person to answer the question. So C. Asha says manage with difficulty. Okay. Adira says C. Okay. So please do comment your answer. I'm waiting for your answer. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫ്രേസൽ വേർബ് തന്നെയാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ യൂസേജ്, സെൻറ്റൻസ് മേക്കിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വിത്ത് ദറ്റ് സെൻറ്റൻസ് മേക്കിംഗ് ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്. Selmi says C. Manage with difficulty. So all of them have one single option, C. Okay, so you're not just opting any other options other than C. That's good. Okay, so familiar ആയി പോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. എന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വേർഡ് ആണോ എന്ന്. ലിഡ സേ സി. ഓക്കെ, മാനേജ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി. ഓക്കെ, so anyone else would like to comment? Vallav says C. Okay. Shimna C. Okay. Joby says C. Okay, so I'm just moving on to my answer. So the answer is manage with difficulty. So congratulations. All of them have given the answer C. Anna. So get by in the phrasal verb is the answer meaning of it is manage with difficulty. Anna. So they struggle to get by on a low income means they are managing it with difficulty. Okay. So yes, thank you so much. So let me move on to my second question. So second question, okay. What does look up to mean? What does look up to mean? Option: search for information online, admire and respect someone, avoid eye contact, begin a new hobby. So what would be the option, or what would be your option or the answer? So please do comment. Okay, so look up to എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സെർച്ചിങ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺലൈൻ ആണോ, അഡ്മയർ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് സമ്മൺ ആണോ, അവോയ്ഡ് ഐ കോൺടാക്റ്റ് ആണോ, ബിഗിൻ എ ന്യൂ ഹോബി ആണോ? സോ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസർ. ആതിര സേസ് എ. ഓക്കെ. സാനിയ ഡി. സുനിത ഗഡ്വാൾ സേസ് എ. രാധിക ബി. Adityan says B. Jimya A. Shimna B. Anu A. So please do comment your answer. I want everyone to participate. It's really an interesting session, alle. Phrasal verb namak options undu or quiz pole thaneyana. So whatever you know, you just going to comment athre ullu. Okay, B. Vallabh B. Sunny Vagis A. ഓക്കെ ഓക്കെ, എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഫ്യൂ ഓഫ് ദം ഹാവ് ഓപ്റ്റഡ് എ, others opted B. Okay, so let me just move on to my answer. Answer is admire and respect someone. Okay, the answer for the second question, what does look up to means admire and respect someone. I have put it in a sentence making le kaanam. Emily has always looked up to her older sister as a role model for her academic achievements.
Okay, with respect or with admiration. Looked up to her older sister as a role model for her academic achievements. Okay, yeah, thank you so much. Answer is B ആണ്. Admire and respect someone. Look up to എന്ന് വെച്ചാൽ phrasal verb look up to എന്നുള്ളത് admire and respect someone ആണ്. Okay, I'm moving on to my third question. Choose a correct meaning of cut down on in the sentence. A sentence making on the with the phrasal verb. He decided to cut down on sugary snacks. Okay. Third question ആണ് cut down on. What do you mean by cut down on? Phrasal verb cut down on. You have 4 options. Increase consumption of, share with others, buy more of, reduce the amount of. Okay, D ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കീർത്തന, ഷിംന, ആതിര, സണ്ണി, okay, Ranjini, Asha, okay, let's see, Joby. So I think like sentence making with the phrasal verb cut down on is adding to your clarification, I guess so. So you can use that sentence for your reference to find the correct answer. So C യും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ. Atul says D. Okay. Ratika, Sania. Okay, so yes, thank you so much. So reduce the amount of. Okay, so the answer is nothing but D ആണ്, reduce the amount of. So thank you so much for participating. Okay, yeah. So cut down on is nothing but reduce the amount of. Okay, hope you all got that clarification. So let me move on to my fourth question. Which phrasal verb means to succeed in doing something difficult? Which phrasal verb means to succeed in doing something difficult? So you have 4 options. Give into, take up, pull off, turn into. Okay. So Sijo says D. Let's see. To succeed in doing difficult things. ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ട് അതിൽ സക്സീഡ്, അതായത് അതിൽ സക്സസ് നേടുക. ഓക്കെ, അതുൽ സേസ് സി. ലെറ്റ് സി. ഓക്കെ, എനിവൺ എൽസ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? സോ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ്. തെറ്റാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറലവൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ ഏർജ് ടു ലേൺ ന്യൂ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്ര മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. So yes, A പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, C ഉണ്ട്, yes, B. Okay, I'm getting a lot of mixed options. Even I'm confused which one is the answer. So let me see. Okay. So yes, thank you. Let me just move on to my answer. Ranjini says B. B, C. Okay. The answer is pull off. To succeed in doing difficult things എന്ന് പറയുന്നത് pull off ആണ്. So let's see a sentence making. Let's see this pull off in a sentence. Despite the odds against them, the team managed to pull off a stunning victory in the championship game. Okay? ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു ടീം എങ്ങനെയാണ് വിൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്പൈറ്റ്സ് ദ ഓഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം, അവർ തമ്മിലുള്ള ചേർച്ചക്കുറവ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാലും ടീം മാനേജ് ടു പുൾ ഓഫ് എ സ്റ്റണ്ണിങ് വിക്ടറി ഇൻ ദ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഗെയിം. ഓക്കെ, യാ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഗോട്ട് ദ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ മൈ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പ്ലീസ് ലിസൺ. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് speak up in the sentence? Okay, I have already brought a sentence with the usage of speak up. Can you speak up? I can't hear you. ഇതെപ്പോഴായിരിക്കും പറയുന്നത്? Can you speak up? I can't hear you. By saying this itself, I think you can guess the answer correctly. But anyway, please do comment your answer. Speak loudly ആണോ? Speak quietly ആണോ? Stop speaking ആണോ? Speak quickly ആണോ? That's good. So yes, answer ഇങ്ങനെ ചെറുപ്രാന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈസി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ്. ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, എല്ലാവരും എ ആണ്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു യൂണിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ബൈ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ കുഡ് സീ ദ യൂണിറ്റി എമോങ് യു ഓൾ.
Okay, happy to see that unity. Okay, so thank you so much. ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദറ്റ് ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഒരാൾ പറയുന്നത് തന്നെ വീണ്ടും എല്ലാവരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെലിങ് യു, വാസ് കിഡിങ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ സ്പീക്കപ്പ്. യെസ്, താങ്ക് യു. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ ആൻസർ. സ്പീക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, സ്പീക്ക് ലൗഡ്ലി ആണ്. Okay, so I have brought a sentence here using the phrasal verb speak up. Okay, during this meeting, please speak up if you have any questions or suggestions so that we can have a productive discussion. Okay, നമുക്ക് വേണ്ടി speak up for yourself എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അത് തന്നെയാണ്. If you have any questions or suggestions, please speak up so that we can have a productive discussion. Okay, yeah, speak loudly. So thank you so much. I'm just moving on to my next question. Sixth question ഉണ്ട്, നോക്കാം. So I'm just moving on to my sixth question. So please do listen. Choose the correct meaning of cut off in the sentence. Cut off എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? They cut off the electricity. ഇതാണ് സെൻറ്റൻസിൽ കട്ട് ഓഫ് വെച്ചിട്ട് യൂസേജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. They cut off the electricity. So what do you mean by that? Options: increase the supply of, turn on, remove abruptly, repair. So what is your answer? Increase the supply of, turn on, remove abruptly, repair. So idum oru familiar aayittulla oru question aanu thonu. So I could see students like very fatafat answers. Okay, that's cool. No other options ennu paranjalum okay. C paranjittunde, D um paranjittunde. Okay, Anu Thomas says V. ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ വി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സി ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ, സോ എനിവേ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസർ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഐ എം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ആൻസർ സോ ദറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഷോ യു മൈ ആൻസർ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു മൈ ആൻസർ കേട്ടോ. സോ ആൻസർ ഇസ് റിമൂവ് അബ്രപ്റ്റ്ലി. അതാണ് റിമൂവ് അബ്രപ്റ്റ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി, നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ നമുക്ക് അബ്രപ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയാം. ഇത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് മേക്കിംഗ് നോക്കിക്കേ. ദ ഹെവി സ്നോഫോൾ കോസ്ഡ് എ പവർ ഔട്ടേജ്, കട്ടിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു ദ എൻറ്റയർ നെയ്ബർഹുഡ്. ഓക്കെ, ദ ഹെവി സ്നോഫോൾ കോസ്ഡ് എ പവർ ഔട്ടേജ്, കട്ടിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു ദ എൻറ്റയർ നെയ്ബർഹുഡ്. ഓക്കെ, സോ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്നോഫോളും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത് ഔട്ടേജും കൂടിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, I hope you all got the clarification or the meaning of this cut off. So let me just move on to my next word. What is the meaning of check out in the sentence? Check out ennu vechal endana? So here is a sentence with the usage of check out. You should check out the new movie. You should check out the new movie. So what do you mean by that? Examine thoroughly, watch carefully, watch briefly, ignore. Okay, so you have 4 options. Banu says A. Okay, let's see. Check out എന്നുള്ളത് എന്താണ്? What do you mean by that? You should check out that new movie എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Examine thoroughly. Okay, A ഉണ്ട്, B ഉണ്ട്, C ഉണ്ട്. Okay, mixed option ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. That's completely okay. Whatever you feel that as an answer, you can comment your option. That's completely okay. Watch carefully എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Let us see. Okay, examine thoroughly, watch carefully, watch briefly, ignore. Okay, yes, കൂടുതലും സി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാച്ച് ബ്രീഫ്ലി ആണ്. ട്രീസ സേസ് ബി. ഓക്കെ, ചെക്ക് ഔട്ട്. എനി അതർ ആൻസേഴ്സ്? ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു മൈ ആൻസർ. ദ ആൻസർ ഇസ് എക്സാമിൻ തറോലി ആണ്. ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ന്യൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഡൗൺ ടൗൺ ഫോർ ഡിന്നർ ടു നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു എക്സാമിൻ ഇറ്റ് തറോലി. ഓക്കെ ആണോ? റീസണബിൾ പ്രൈസസ് ആണോ? ഒരു ഫാമിലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് സേഫ് ടു ഗോ ദെയർ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് എക്സാമിൻ തറോലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് എ ആണ് കേട്ടോ. എ ആണ്. ചെക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് മീൻസ് എക്സാമിൻ തറോലി. ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ന്യൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഡൗൺ ടൗൺ ഫോർ ഡിന്നർ ടു നൈറ്റ്. ഓക്കെ, so I'm just moving on to my next question. What is the meaning of backup in the sentence? You should always back up your important files എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? മൂവ് ഫോർവേഡ് ആണോ? ഡിലേ ആണോ? ഡിലീറ്റ് ആണോ? സപ്പോർട്ട് or provide evidence for? So what is the
correct answer. So please do comment your answer. Banu says A, move forward. Okay. Is it for this question have you answered A? Okay, Sunita says D. Okay. Anu says A. Backup. Adira says A. Okay, you should always back up your important files. ആ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. യാ, ആ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ മൂവ് ഫോർവേഡ് ആണോ, ഡിലേ ആണോ, ഡിലീറ്റ് ആണോ, സപ്പോർട്ട് ഓർ പ്രൊവൈഡ് എവിഡൻസ് ഫോർ. Okay, so what is the meaning of backup? Move forward, delay, delete, support or provide evidence for. So the answer is nothing but support or provide evidence for. Okay, backup file എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുത്ത് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. പ്രൊവൈഡ് എവിഡൻസ് ഫോർ. സോ ടുമോറോ വെൻ യു ഹാവ് ടു റെഫർ സംതിങ്, ഒരു ബാക്കപ്പിന് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന കോപ്പീസ് അതും കൗണ്ടബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ ദറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് കൺസിഡേർഡ് ഫയൽ എന്നുള്ളത്. So her extensive research and data analysis helped to back up her claims in the scientific community. Okay, so evidence ആയിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ബാക്കപ്പ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു സപ്പോർട്ട് ഓർ പ്രൊവൈഡ് എവിഡൻസ് ഫോർ. ഓക്കെ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പീസ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ബാക്കപ്പ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എനി ഫെയിലിയർ കംസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ടു കവർ യുവർ ലോസ്. ഓക്കെ, യാ. Next, 9th question. Often presentation wins out over content. Choose the meaning of the phrasal verb wins out. Okay. Options nokike. To accidentally hear what other people are saying when they do not know what they have heard. Next option, to accidentally fall face first. To finally succeed or defeat other people or things. Okay. So what do you mean by this wins out? എന്നുള്ള ഒരു ഇത്. സോ ആ ഒരു ഫ്രേസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. സെൻറ്റൻസ്, ഓഫൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ വിൻസ് ഔട്ട് ഓവർ കോണ്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ചൂസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഫ്രേസൽ വെർബ് വിൻസ് ഔട്ട്. സേസ് സി. ഓക്കെ, ബെറ്റി സേസ് സി. ലെറ്റ് സി. സോ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസർ. ബനു സേസ് സി. കീർത്തന സി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വി ഡു ഹാവ് ഓൺലി 3 ഓപ്ഷൻസ് കേട്ടോ. ഡി ഇല്ല, മറക്കരുതേ. Okay, Anjana says C. Often presentation wins out over content. Choose the meaning of the phrasal verb wins out. Teresa says C. Jiha C. Vallav C. Okay. So please do comment your answer. Doubt running doubt on എഴുതിക്കോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. So I can at least understand that you are trying to figure out the answer. ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. സോ യെസ്, എനിവൺ എൽസ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു കമൻറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി ആൻസർ. ദ ആൻസർ ഇസ് ടു ഫൈനലി സക്സീഡ് ഓർ ഡിഫീറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ ഓർ തിങ്സ്. ഓക്കെ, സാനിയ ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ എൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓൾവേസ് വിൻസ് ഔട്ട് ഓവർ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആൻഡ് ക്വിക്ക് ഫിക്സസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഒരു സക്സസ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ്, ഇത് തന്നെയാണ് ജയിക്കും, അവസാനം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇൻ ദ എൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓൾവേസ് വിൻസ് ഔട്ട് ഓവർ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആൻഡ് ക്വിക്ക് ഫിക്സസ്. യു നോ ദ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആൻഡ് ക്വിക്ക് ഫിക്സസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി പെർമനൻറ്റ് ഫോർ എവർ. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടൈം ബീങ് ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്, ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ ലോങ് റൺ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് അസ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളൊരു കാര്യം വിജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. ഓക്കെ, rather than depending on shortcuts and quick fixes. I'm beginner. That's completely okay, Sheila. I can understand that. Okay, yeah. So next നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ്, ഇന്നത്തെ സെഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ. Which phrasal verb mean to think? Really, I didn't know, ma'am. Please explain. Which one, Sheila? Okay. Which phrasal verb mean to think about and plan for what might happen in future? Okay. So
look ahead, go after, look after, look around. Okay, to think about and plan for what might happen in the future. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, so to happen in the future, to plan something what might happen in the future. ഒരു കാര്യത്തിനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതുമാണ് എന്താ അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് യു തിങ്ക്? ഓക്കെ, സോ ഗോ ലുക്ക് എഹെഡ് ഉണ്ട്, ഗോ ആഫ്റ്റർ, ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ലുക്ക് അറൗണ്ട്. സോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എ ആണ്, ലുക്ക് എഹെഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് കൂൾ. സോ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസർ. സോ എല്ലാവരും എ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ എ അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, so I suppose like it might be a very familiar question for you all, I guess. Confusion on it, that's completely okay, but whatever you have commented here will be considered, don't worry. Okay, so yes, the answer is look ahead. Idu nokkike sentence, despite the challenges they faced, they decided to look ahead with optimism and plan for a brighter future. Okay, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിനെയാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഗോട്ട് ദി ക്ലാരിറ്റി വിത്ത് ദ ഫ്രേസൽ വെർബ് ലുക്ക് എഹെഡ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് ആൻഡ് എൻകറേജിങ്, കമൻറ്റിങ് ദി ആൻസേഴ്സ്. സോ താങ്ക്ഫുൾ ടു യു ഓൾ. റിയലി ഈ ഒരു ലൈവ് ഇപ്പോഴും തുടർച്ചയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വൺ റീസൺ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ഓൾ, യുവർ കണ്ടിന്യൂസ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ്, യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്, യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഫോർ എ ട്യൂട്ടർ ടു കം ഹിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. സോ താങ്ക് യു മാനു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ വിഷ് ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ടേക്കിംഗ് എ മൂമെൻറ്റ് ടു വിഷ് ദ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ഓഫ് യു ഓൾ. ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ജസ്റ്റ് ബി എ പാർട്ട് ഓൺ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് ഡേയിൽ എനിക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വളരെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. നേരിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വിഷ് മേടിക്കാൻ പറ്റി. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ആൻസേഴ്സ് എത്ര കറക്റ്റായെന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണേ. ആൻഡ് ഷിംന, ഷീ വോളണ്ടിയേർഡ് ഹെർസെൽഫ് ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് മെൻഷൻഡ് ഹെർ ആൻസർ. സ്കോർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, 8 ആണ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ട്രീസ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു അനു. നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കൂടി ഒന്ന് ഇടാമോ? എനിവൺ എൽസ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് യുവർ സ്കോർ, ടു മെൻഷൻ യുവർ സ്കോർ? ഇടാം, കുഴപ്പമില്ല. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇടുക. എത്ര അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൽ എത്ര കറക്റ്റായോ അത് ന്യൂമിനേറ്ററിൽ ഇടുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ 9 on 10 രാധിക, 7 അനു. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ യെസ്, താങ്ക് യു ജിഹ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സുനിത, ഓക്കെ, 9 on 10, 9 on 10. ഓക്കെ, 7 on 8. Okay, 3 on 3. So okay, thank you so much. Take care. Love you all. Now next session നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം, ലൈവ് സെഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം with yet another interesting topic. So take care. As I said, like learn that language with confidence and whatever you know, start from that particular level. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അത് പോരാ അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാവും, ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ലെറ്റ് anyone else to come in your mind when you speak English. That's completely okay, because ഒരാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനല്ല ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷത്തും നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസും തന്നെയാണ്. സോ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് യു റിയലി ഫീൽ ഹാപ്പി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ദ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അക്വയർ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഫിഡൻസ് വേണം. ആ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് സമൺ എൽസ് വിൽ ഗിവ് യു ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമുക്ക് തന്നെ തരാൻ പറ്റും. കിട്ടുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് തന്നെ അത് തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ടേക്ക് കെയർ. We'll meet you in the next live session. Bye-bye.